Mubarak, yeah, we're all expecting updates as far as recent election-related violence were concerned. And yesterday there were some revelations. Yeah. Yesterday there were some revelations. Munsang election-related violence. They have come from 2020 during the 2020 elections, and of course in 2024 elections. So now what we are hearing is that the blame is going to the police and the military. The blame is going to the police and the military. Munsan wanga ya tamu sanadiyar mutuwan mutane bakwai. Some in the 2020 elections and others also in the 2024 elections. But yesterday, one thing that we picked from media engagement, the Muntaka Mubarak, Shine, the blame is going to the police and the military. We all know the kind of politics, the Al-Qaeda, election-related violence they have coup in the 2020 elections, and of course recently in 2024 election. Actually, not 2024 number maganganu ya tashi kai haka ba, but in the 2020 elections, when you go to the NDC head office, you know that is something that is dear to their heart, and they promise, the president promised that idan suka hau karagar mulki da su tabbatar da bincike kan wannan abu da ya afku. We know that in Techiman there were some deaths. Right here in Greater Accra, Ududu, there were some deaths. An yi binciken insha Allah mun wato shiga ciki nan gaba akan shirin lokacin da muke damu yi newspaper review. If we also remember the All African Games, the 13th All African Games da aka yi nan ga birnin Ankara, shugaban kasa John Dramani Mahama wai a yi bincike an kashe kudi $250 million, where he is now ordering for a forensic audit into expenditure da aka yi $250 million. We all know there is the construction of the Botiman Sports Complex, and of course the completion of the Legon Stadium, and of course some other facilities da aka yi just to make sure that Ghana was able to host that particular competition, which was successfully hosted. But then we also understand that an kashe kudaden da aka kashe wasu na nan idan ka ji yana burge maka kana kaman kudin gade wani lokaci mun ji an kashe $50 million kawai kan abinci da aka ci. Well, whatever it is, the president is ordering a forensic audits. So these are the things that actually happened yesterday. GS Speaker of Parliament kuma ya saba cikin shi fira da ya kunno muke yi dangane da MPin NDC da ake wato zargin cewa kaman ya dauki mutane suka je suka wato interfere, let me put it that way, interfere aikin NIMOS da suke. So all of those cases are also, issues are also on board today. NPA case, Mustafa Ahmed, did you see his video the last time? In the Kechewa Kamanshi case in Shinamba Kumichiki. Well, GIA, the Office of the Special Prosecutor, soon highlights corruption, money laundering allegations against Mustafa Ahmed and others. They are citing, they are now soon DBR to come to properties that is worth 100 million Ghana cedis. Dugde dangane da shi wannan bincike da OSP yake yi. So what are the issues? I know today Suda Sumamayi front pages of the newspapers. How are you? Muna fira batun wato cin amanan yara. Taka hakkin yara. Muna yi mun manta da guda da ya kamaci mu mayar hankalin mu kai. Wani lokaci mun taba firan shi mun ajiye, amma mun kuma manta. Mun yi firan shi da wannan gwamnati suka hawo karagar mulki. Mun ga shi interior minister Muntaka Mubarak din
ya doko wannan fira suka doki mataki areas like Kaneshi mun ga an je an kwashi yara kanana da suke kan anyan titi suna bara an je an kwashe su da waɗanda ake ganin kamar su ne guide su ne caretaker su suka kawo su kasar Ghana suna aikata wannan laifi lokacin da wannan abu ya faru an taba ma minista aka ce minista ya yi kokari abinda muke bukata mu gani kenan but do you know that they are back on the street they are back sun dawo kan anyan titunanmu sun dawo kan anyan titunanmu yanzu abin ma ya jaje another level ne kan dandalin gano na gaya lokacin da aka tashi ana kwasan su ana koka na ce ya yan kusiyaga domin tarihin irin wannan mataki da ake yi shi ba wani tsare-tsare ana dai tashi ne gaba da a kwashe su tarihi ya nuna mana cewa kaman ko da yaushe idan an yi haka kaman dai ana taimaka musu ne su koma gida su je su yi ziyara su dawo at that time mun ji Child Rights International suka fito suka yi magana aka ban maganan yayi kuwa shi aka aje magana they are back suna kan anyan titunan mu shin da kyali su suna kan anyan titunan mu kullun haka ne ko ya kamaci mu dauki mataki should there be a limit inda da mu kai mu ce yanzu dai ya mun gaji a bari to idan muka yi haka ba muna bata rayuwarsu ba kenan domin waɗanga suka su me shi ya saura Ghana ga ya girma ya zo ya zama ɗan Ghana ya zo ya integrate with us and they don't have future the only future they have is they are going to continue doing bara har me shi ya girma but me shi they add to the economy of Ghana. We know most of them are not Ghanaians, they are Nigerians. But then, cikin ka'idodi na diplomasiya da ke ba da dama mutane sauran kasashe makwabta su fito kasashen su zo cikin kasar Ghana ya ba da dama haka mutum ya fito kasan shi ya shigo cikin kasar Ghana ya zo yana yin bara. Muna mu da yake ciki suna yin wannan aikin nan duka sha ce wai musulmai shin kai ka gane su kai ba musulmai ba ne ai musulmai ne sabida haka ne mu muke nuna bacin ranmu kai inda da baran suke da aikin su ne su yi ba ruwanmu din da dai gwamnati da su aka doki iko da kudaden kasa aka sa a sun shirin suna kallon su ban ce gwamnati mahama kawai ba gwamnati da suka zo suka wuce don fadan gaba yau na fara ba na fara tun ba yau ba so the point is mu abin da ke cin mana tuwo a kwarya ciki ne kasancewansu wai musulmai kuma haka aka san su an san su musulmai ne shekaran jiya mun tashi muka ce an taka hakkin yariya karama don an doki kato an sa cikin wuta an mammanda mata muka ce ya kamaci mu yaki muka ce ya kamaci mu kwato hakkinta mu bata amma waɗanga kuma yara ne kanana fa suke kan anyan titi an bar su an bar future su an sa cikin annunsu mun yi shiru muna kallo mu ba abin da za mu shirye mu zo mu zama kan dandalin ga mutuna na mutane mutuna ma manyan mu mutuna ma malumman mu mutuna ma imaman mu mutuna ma sarakunan mu abu ne da ya kamaci mu tashi mu duba bai da kyau bai nuna wato bai selin musulmi selin mai kyau ana ba mu mugun suna mai takaici abinda ke da takaici ciki ne shin arne da shi yake waje ma shi yana gan kaman musulman laifin mu kenan musulmi laifin shi kenan so it is something that I think we should look at na kuma fara kuma kai kenan yanzu mun yi shi da kyau yaso mu yi kaman yadda aka yi batun drugs interior minister ya sa kan shi ciki yanzu aka kama musu gindi waɗanda suka tashi suna wannan yaki aka kama musu gindi suna yi sai dai baka ce kayi ba
a gaida sarki dagadu na Madina Zango, shi kuma kwanakin bayan ga ya tada irin abu haka wannan community na ganin cewa kamar an kori dukkanin ire-iren irin mutane haka da suke aikata irin wannan abu da suke bata mana yara. Shi ma ya tada irin abu haka, irin haka muke so sarakuna suna yi following suit wanda shi sarki na Zango na Zamfarawa Ankara shi kuma ya yi, da kuma su nima mayor da sauransu da suke nima. Allah ya ja zamani ku, irin mutane haka muke so suna aiki da zai kawo ci gaban wato Zango. Interior minister kuma mun ga yayi nashi kuma shi tinka, amma tinkan naji wai sun kuma dawo ni batun tinkan nan kullum ina yi na ce in ji su wai su wurin zaman su kenan, ba wanda dai zo ya fite su wurin. Tun muna yara kanana nan zo an kwashe su da je da su ce da mu je mu dawo, haka kuma ne sun je su dawo. So efforts da ake yi kenan ta wannan fanni, kada mu manta da wanda yara kuma da suke kan anyan titi, kan mu manta da su, kan mu manta da su, don mu da su ne. Me shi ya je anyan titi na maybe airport ya je yi baran shi, maybe ya je 37 ya je yi baran shi, ya je unguwannin arna ya je yi baran shi, amma idan ya suka kare suna dawowa ne zangwanen mu wurin suke zuwa suna kwana. Masallatai mu wurin muke karban su muna ajiye su. Shi yasa arnan sun san mutanen mu ne, ko da yake sun san ba mutanen Ghana bane, amma sun san mutanen mu ne domin kasancewansu musulmai. To mu tambaye kanmu, addinin mu na musulunci dai Allah ya ce muna musulmi ya so dan wanshi musulmi. Allah bai ce mu karbi musulmi mu ajiye ya fita waje yana kunyatar da musulmi ba, domin wannan abu da suke yi kan anyan titi abu ne da yake sa musulmi kunya. Don wa Ishola daga Kumasi ya dauki wanga abu ya yi hidimansa, ba mu kawai ba mu ya mu yan jarida mu kawai ba mu ya mu yi, don ni ban da karfi in fita wajen jin kama wani in ce ya bar kan anyan titi, ban yanyi wannan abu, ni ban yanyi. Ni na wani izo izam na nan ga in yi magana, maybe magana na ya je viral, maybe minister ya ji, amma ni ba aiki na bane. Akwai yan social welfare, akwai sauransu hukumomi ko kuwa organizations da su suka kafa kansu suka ce su suna kare hakkin yaro ne. For instance, Child Rights International, you only hear them in an dauki mataki da hana abin, she su tashi ana taka hakkin gwamnati. Lokacin da wannan minista Muntaka Mubarak ya bar aka kwaso su na kane shi, muka ji yan Child Rights International ga suka tashi suna muna magana, su suka san dokokin da ke duniya duka da ke kare hakkin yaro kankani, amma shi suka manta kamar lokacin da yaran nan ke kan anyan titi nan su sun yi shirin ba su magana. They are always reactive, so we shouldn't wait for them. What I am saying is, mu kare mutuncin addinin musulunci, mu kare mutuncin addinin musulunci, domin idan ba mu yi haka ba mun bar komi ne sagaga, kowa ya tashi ya abin da ya ga dama, in ya kare a ci mutuncin mu, in an ci mutuncin mu ko mu ce ana zagin mu, abu ne da bai da kyau, yake da kazanta, bai kamaci a danganta mu da wannan alama ba, alama na bara-bara, alama na talauci. Mu dai kamar mun gamsu da shi, mun yadda in an ga musulmi an ga talauci, an ga musulmi an ga lobale, an ga roko-roko. Kamata ne mu bar irin waɗannan abubuwa, and I think that the first step is mu da kanmu mu tashi mu yaki wannan abu mai kazanta da ake yi kan anyan titi. Kaga yariya ɗa mace karama da lokacin kai danka na suku, amma ita tana kan anyan titi. Yaro namiji karami shekarun shi 5, 6, 7, 8, danka na suku shi yana kan anyan titi yana bara, an normalizing shi. Yanzu da suka gama ba su kudin, yanzu suna zuwa she su je su karbi PK, she su je su karbi handkerchief, she su je su karbi abun nan da ake share kunni da shi, she suna sayarwa. Wai mu kuma our country laws mu na frown against child labor. Is that not child labor?
ko ina ka bi da abin bai da kyau. Las na ga wani jahili yana yaba musu wai yanzu dai ba su rokan kudi suna aiki. Wani aiki yaro kankani. Doke shi kaman gobe barawo da dai zo fitini danka da ka sa shi school yanzu yake school yana zuwa da safi ka tashi ka duba shi ya je school. Barawo da dai zo fitini diyanka gobe shi ke anyan titi. Haka ya kamaci mu duba shi. Domin hardly do you see a Ghanaian child da ya kamaci ya je skuru yana kan anyan titi yana yin wannan abu. Har dai mun bude borders mu muka ce kowa na iya shigo. Dole ne wanda dai shigo duka ya kamaci mu bar zaman shi yayi aiki da ka'idodi da dokokin kasar Ghana. Bai kamaci mu ce mu yaran mu na kasar Ghana dai ba mu ba su dama su fita kan anyan titi su je suna bara wai don muna wahala gida, ko kuwa su fita kan anyan titi su je suna sayar da sayarwa wai don muna a wahala gida. Amma mun bar wasu su fito kasansu su zo kasar Ghana shi zo su mamaye kan anyan titi suna aikata wannan laifi. Shi na ce kira nike yi da malummanmu da limamanmu da sarakunanmu, maybe lokaci ya kai ku kuma ku bar aji muryanku kan wanga magana. Drugs nan yana bata community mu, wannan kuma yana bata community. Don at the end of the day they are going to be here with us. In the end they are going to integrate. In the end they are going to be one of us. So abin nan da muke wish ma kanmu da kanmu ya kamaci mu wish musu. Abin da mu muka ce bai da kyau ba mu bar yaran mu su je su yi, bai kamaci mu bar waɗannan yara suna har dai ma kasancewansu wai musulmai. So wannan mata yana fitina na insha Allah yau ranar Laruba rana 5 watan Nuwamba na fara kenan. Na fara kuma mun kawo muku evidence. Mun fita waje mu je mu yanka to gobe mun zo mu nuna muku video su da abin da suke yanzu ya fita bara ya koma wurin sayar PK sayar handkerchief inda ya koma kenan. And there are some people who are enabling them because mun yi shirin mun ce na baran ba mu magana she yanzu arnan da kansu suka gaji da su wai ba su kudin kuma don arnan ke ba su, ni dai ni ban ba su kudi. Ko kai da kanka da kake kallo na ka bar ba su, in ka bar ba su sun bari. Yanzu da aka bar ba su kudin nan, yanzu an bar ba su kudin nan, yanzu sun kuma mai da abin su an je da shi another level. Waɗanda suke sayar handkerchief PK da su dai ya abun nan da ake polish shoe polish da sauransu, yanzu su kuma sun recruit wannan yarawo. Jama'a sun recruit yaran nan kan anyan titi. Abin da suke yi da su ne in yaron nan ya zo da safe saboda bara-baran bai samun kudi she su doki yara kanana 6 years 7 years 8 years she doki PK ya azamai, she doki abin da ake polish takalmin ga she bashi, she doki handkerchief ya bashi, yana cikin motoci kan anyan titi highway mai shi na sayarwa, in ya sayar ya kare ya zo ya yi account ya bashi. We see where the thing is going to. Inda abin yake zuwa. Yanzu ya move away from bara-baran da suke yin to yanzu ana use su ne in child labor. Ana ban suna aikin da bai kamaci su yi ba yara kanana. Domin mun kyale mun shirin malam fari yazo yana magana makwaci, in ishola ya je yana magana a ce makwaci bai da nayi. Mun kyale mun yi me mun yi shirin. And I repeat again, Ishola in Kumasi of Zuria FM, you are doing fantastic. And you did very well on this particular matter right there in Kumasi. But here in Accra, abun ya fi na Kumasi nan. Ko ina ka Bizango Junction ga gasu Atomic Junction, gasu 37, gasu Airport, har Kanesh, ko ina ka bi. Ni abin da ke cin min raina,
mutum ya sauko plane ya shigo Ghana da ya kai airport junction, the first thing da ke gaida shi zuwa Ghana yake mai maraba shine yara kanana da suke kan anyan titi, wasu sun yi mayafi da ka gane su no kaga musulmai suna kan titi suna yin bara. Shi yasa me shin bai san wani irin rayuwa musulman Ghana suke ciki ba, da ya bullo no ga ta babban mace tana zamne, yaran na zube jikinta sham, su je su yi bara su kawo mata, shi alaman musulmai Ghana kenan wurin shi, don bai sani ba kaman wan mutanen Niger ne, bai sani ba. Sai na ce irin abubuwa haka ya kamaci mu musulmai mu nuna kishi mu ce muna da kishi addini. It is not about the passion. It is not about the passion. Oh, you are so passionate you don't even work. Passion na ya kamaci mu gani wurin. Mu tashi mu yaki wanga. Na ce inda yake zuwa kenan. Yanzu an normalize number one, kasancewan yaran kan anyan titi an normalizing shi. Yanzu wa'anda su ba ma musulmai bane o, ba yan Nigeria nan da suka kawo su nan ba. Farko mun san yan Nigeria nan manya-manyan mata da mazan nan suke kawo su, she su zo su nemi wani wuri su zamna, she su tura yaran su ce ku je ku yi bara. A'a yanzu ba abin da ke tafiya ba kenan o. Yanzu arnan nan da mu da su muke kasan ga suke kan anyan titi suna hockey nan, yanzu suke ba yaran nan kayan da su suke sayarwa, she yaran su je su sayar, she su nemi wani abu su ba su, domin yanzu annan sun ba su kudi. And it is normal. I'm normalizing shi. Ba waye kamaci ya tashi ya yi maganan ga ni na yi nawa, ina manyanmu, ina manyanmu. I think let us start this conversation. Yeah, and na so manga inshallah dan so ma kenan. It is too early in the morning, but abu ne da ke cin mana tuwa kwarya. When you walk, when you drive akan titunan Accra, in kana ganin wannan abu yana da matukan takaici. Inde kai musulmi ne, kana da kishin addininka, yana da matukan takaici. Ba wai muna son yin magana kawai ba. Inde ka yi hidima addini wan bai damu ka, shi dai ba da hidima kake yi. Maganan nan kenan. Da safin ga minti 37 kenan akan Tsarin Safiya. Wannan shiri na kan Facebook Live, YouTube Live. Idan kana son kai kuma ka turo mana naka ra'ayi, za ka kai hakan akan lamban waya 0553-683-010. Kaya ka kuma yi haka akan dandalinmu na wato Facebook da YouTube. Kada mu manta, har wayo muna tuna muku kaman shi shirinmu na Umma Show da Umma Show, insha Allah muna daf da wasan karshe, muna hutu yanzu bayan da aka kammala wasa na daf da na kusa da na karshe, which is the semi-finals, da aka tabbatar da wato mutane 5 da za su tafi finals. The likes of Halimatu Sadiya, Hanun Abubakar Maiga, Maimunatu Lukman, of course Ilham Ahmed Salis, da kuma Muhammad Tahir. Now suke finals insha Allah. Mun kawo muku da details of the finals, inda za a yi finals da sauransu, maganan da ke ciki kenan. Ba da bata lokaci ba, let's look at our motivation this morning. Let's motivate ourselves this morning. I started on a very, very bad note, but it is something that we have to look at as people. Abu ne da ya kamaci mu duba. Nde mun kasance mun ce muna kishin addinin musulunci. So your motivation mu, we don't limit your challenges.
I think there is a mess up there. Right, Maskolo, Munsa, one it's small technical challenge, but we don't limit your challenges, challenge your limits. We don't limit your challenges, challenge your limit. We kada ku takura kalubalanku ka kalubalanci iyakokinka. We ka kalubalanci iyakokinka. So a turanci, we instead of avoiding tough situations or setting small goals because they seem difficult, we face them head on and use them as opportunities to grow. Yace wannan kalma it reminds you that progress comes when you push beyond what you think you can do. That's how you discover your true strength. So a Hausance, wai maimakon ka guje wa kalubale ko ka sa karamin buri, ka guje wa kalubale ko ka sa karamin buri saboda kana ganin yana da wuya, wai ka huskance su kai tsaye, ka yi amfani da su don haɓaka kanka. Wai wannan magana tana nuna mana cewa ci gaba yana zuwa ne idan muka wuce abin da muke tsammani za mu iya yi. A nan ne ake gano karfin mutum na gaske. So you don't limit your challenges, you challenge the limits. That's it by way of motivation today. But about a lokaci ba, let me go for a quick turn. Idan na dawo don yau lokacinmu ya wuce, idan na dawo in kawo muku da newspaper review now. Turn back time, rewind if I could make it undone. I swear that I would.
I will make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I like to put a smile on your face every day. And now I finally understand your famous line about the day I face in time. Cause now I got a child of mine. And even though I was so bad, I learned so much from you. And now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I will make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, number one. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for taking you for granted. Oh, I will use every chance I get to make you smile. Whenever I'm around you, no, I will try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, number one for me. You know you are for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, number one for me. I was a foolish little child. It's a thing I used to do. All right, Maskolo, Sanumu, Dawa, Shimuna Muskantan was technical challenges. The Muyamu resolve those challenges, and let's straight up 48 minutes past 7. Bamu de look at you, Mushigachikin newspapers. Musoma the Daily Guide newspaper, the Safinga. As I said earlier, Jia, she Minister, Interior Minister Muntaka Muhammad Mubarak. Ya itaru da manema labarai inda ya yi maganganu da yawa. So the major story here is Mustafa Hamid, the MPA extortion case. The OSP freezes over 100 million Ghana cedis assets. OSP freezes over 100 million Ghana cedis assets. Naam. Story nankinang the dazu naibatunshi. The office of the special prosecutor has seized and frozen more than 100 million Ghana cedis worth of assets as part of ongoing trial initiated against former chief executive officer of the National Petroleum Authority (NPA), Dr. Mustafa Abdulhamid, and 9 others. So according to the OSP,
Additional assets are under active tracing, pointing out that these actions are based on strong documentary backing and transaction evidence linking the proceeds to the alleged offenses. So, magana da ke ciki kenan Mustafa Hamid over there. And then Sama Gahutunshi, Interior Minister Muntaka Mubarak, with 2020-2024 election violence, police, military linked to 9 deaths. Linked to 9 deaths. Labari Nachkim, page 6 of the Daily Guide newspaper. This is an important story that muka san cewa kaman when the NDC were in opposition su yi magana kai fa suka ce suka zo power za su yi bincike su tabbatar cewa kaman duk wanda suka aikata wani laifi da ya zama sanadiyar mutuwan wani lokacin da aka yi zabe ko ko ake zabe na 2020 da 2024 a ja kunnin mishi with a special team tasked by the government. So gwamnati da kanshi suka kafa wannan special team to investigate the circumstances that led to violence and deaths of some individuals during the 2020-2024 general elections, have identified military and police personnel as responsible for cases resulting in the deaths of 7 people. Now, unidentified police and sanda da kuma military and soji kaman su ne aikin da suka yi ya zamo sanadiyar mutuwan waɗannan mutane da suka mutu lokacin zaben. Minister for Interior Muntaka Mubarak, who revealed this during a presentation, said 4 of the deaths are traceable to the use of firearms by armed police patrol teams, while 3 of the cases resulting in the deaths of 3 people are attributed to military personnel. She said, so yan soja sun kashe uku, police kuma suka yi suka kashe uku. 21 suspects have so far been identified in connection with the election-related violence that occurred during the 2020 and 2024 elections, resulted in the deaths of 15 people with 40 others injured. So, labarin da ke ciki kenan, so far unidentified 21 suspects waɗanda ya bi kansu aka aikata wannan laifuffuka. The issue is that these suspects, are they police personnel or military or civilians? Because mutane 15 muka san sun mutu. Mutane 15 da suka mutu nan an samu wai 7 ciki 7 nan su police da military suka kashe su. Police da military suka kashe wannan 7, sauran 8 nan su waye kashe su. Su waye kashe su. Domin jiya kuma mun ji story kasuwan nan da lokacin da aka ce hawa kumsin ta turo samaru nan ta so suka kashe wasu. Mun ji story da ya fito kuma da minister ya nuna mana na yana nuna wani abu daban. So mutane 50 muka san sun mutu. Aka kashe 40 suka jikirta. So yanzu nan ana gaya muna kaman 7 ciki aka tabbatar da cewa kaman military da police suka kashe. Police sun kashe 4, military suka kashe 3. Sauran 8 nan su waye kashe su. Maybe nan gaba mun gano. But then kaje kan various platforms shi issue na kasuwa, especially the one regarding Hawa Kumsin, yana trending. Yan MPP na we Hawa Kumsin da asa sese die ase sese no ho son wanda suke cewa ta aikata laifi we wannan rahoto ko kuwa report da nuna cewa kaman Hawa Kumsin babu wani laifi da ta aikata. It's a long story da yake highlight wadannan kashe-kashe da aka yi da tashin hankali da aka yi da ya zama sanadiyar mutuwar mutane right from Bono East, Greater Accra region, and of course northern region. So and somewhere in the central region, because Kaswa central region yake. So that's the issue. There is inshallah nan gaba mun gano
wani irin mataki gwamnati zai doki kan waɗanda aka wato gano cewa kamar su yabi kansu aka aikata waɗannan laifuffuka. Muka zo kasa nan ga hoton Wuntumi flanked by his lawyers. AG files Wuntumi Galamsey trial papers. Attorney General kenan su shi kuma ya je ya file wato kesin Wuntumi na Galamsey a kotu inda da soma cin maganan shi. Mun san laifuffuka da aka ce Wuntumi yayi wannan labari kuma yana cikin page 6 of the Daily Guide newspaper ne inda rahoton ke cewa the office of the Attorney General has filed disclosures and statements of witness it intends to rely on for the trial of Ashanti Regional Chairman of the New Patriotic Party Bernard Entry Boesiako alias Chairman Wuntumi and his Akunta Mining Company for allegedly facilitating others to mine without lawful authority. Although the documents were not served on the accused or his lawyers as at the time the case was called yesterday, Mami Osei Jamira, a state attorney, told the court they were filed on October 31st, 2025. So, abinda muke bukata ni fair trial. Yeah, fair trial. Ba mu son a ci magana a kare a za a ce kamar o yanda aka bi da maganan nan an yi kaza muna son fair trial because muna mu yunkuri shine galamse nan da duk wanda ya aikata wani laifi cikin galamse ya bata muhallin mu ko ya bata gandun daji ko ya bata wani ruwa da kasa ke amfani da shi ya kamaci a ja kunne shi a ja kunne shi. Jiya na gan manya-manyan MPP nan wasu sun je kotu wai da su je su mara mai baya. Ni dai da a bar shi da doka ya yi aiki kan shi, a bar shi don Wuntumi kudin shi da ya samu ni bai ban wani ba. Kai da kake kallo na gida dan MPP bai baka wani ba. In mugun mutum ne ya aikata laifi ya kamaci a ja kunne shi. Amma muka ce muna bukatan fair trial. A ba shi dama ya defend kanshi. In akwai evidence da ke nuna cewa laifi da aka ce ya aikata shi a ja kunne shi. That is bayan kotu ta yanke hukunci. Amma kada a kama mai shi ana jan shi a basani sire. Wai don yana opposition. Wai don ba su da iko. Wai ba su ke kan mulki ba. Shi a ja shi ana ja shi ana jan shi kan ga MPing ya sunan shi MPing NDC. An ce shi kuma ya je yana disturb yan Naimos da aikinsu. Shi attacking su ma ya je yayi. Kamar yadda ake yi na Wuntumi ya kamaci Collins Dauda da shi kuma dan wan shi gudan ya kamaci su kuma a musu da same thing. In an yi wannan ne an kare shi mu ce aikin da aka sa gaba ana yin shi ne tsakani da Allah. Ba wai ana yin shi wai don ana son a gwada ma wani where the power lies bane. In Wuntumi ya yi laifi ya ja kunnin shi. Amma gashi kuma ana ce muna kaman wasu yan NDC kuma suna yi. Suna su ma ba suna yi kawai bane. Ainihin hukuma da shugaban kasa John Dramani Mahama ya sa aiki an nusu wai su cika cikin gandinan daji su je su make sure kamar mutane ba su bata muna gandun daji. Ana kai musu hari ne. Aje ana attacking su. Aje ana hana su aikin su. Wai don party mu ke power. Ba mu son gobe mu kuma dawo nan mu zo muna yin irin fira haka. Kamar NDC sun fita power. An bar Collins Dauda allegedly da shi the other MP sun ci karin su ba babbaka sun yi abin da suka ga dama. She yanzu da zo a kama su a je da su court sha zo a ce wai political witch hunting. I'm saying that the NDC as a party and the government for that matter should make sure that kowane ne ke cikin gwamnatin su tun da dai an tashi kan Wuntumi wai shi yayi ya wuce amma an ji an tono magana an tashi ana kan shi. To duk wanda kuma dai ke yi yau ya kamace a tashi kan shi ka aban me shi ya yi ya grow wings kamar yanda aka ban Wuntumi yayi ya grow wings ya zo shi kan national television yake zuwa ya zo display gold. Wuntumi na kasa onu ano ye ne hu misi gold yobi ayebi mine yobi ayebi ba Wuntumi nkoa de o ba betena TV so no a kire gold awenya she yi makanshi
But I'm saying that time an Charlie shine she aka yi kaman wuntumi na yafi kowa karfi ba ya yi maganan shi aka bar shi yayi har ya shagala har ya zo ya zamna kan TV yana gwada gold shi ya sa gold chain wuyan shi ya zo ya zamna kan TV ɛne ne mu he ne nima ɔde hyɛ hɔ ɛne ne let's move on to the Daily Graphic newspaper. Front page in Daily Graphic newspaper, where 21 corporates face trial, 15 deaths, 39 injuries recorded. So 15 deaths, chiki kamenda na gaya muku, where bakwe chiki yam police the soldiers suka kashe su. So the other details now, one number muganu botku as to sauran mutane takwas nan suwa suka kashe su wa suka ban suka me kawo sanadiyar mutuwan shi ni dai magana na guda ne kaka je ka bidan siyasa when the NDC were in opposition they made it look as if kaman when they come to power they were going to arrest some MPP people who are linked to these deaths, but at the end of the day batun police said the soji yake yi ka taba jin wai police da soja cikin in the course of their duty sun halbi wani bindiga an kama mai shanjan kulle because cikin kaidodin su akwai wani abu da ake kira minimum force na su da su determine wani iri minimum force da su baka maybe to the policeman the minimum force shine ya halbe ka da bindiga that's the reason why you don't have any business going to fight for a politician, especially at the coalition center. You don't have any business. Muna some party mun fira mu. Wayan ga da suka mun mutunga duka ni da banje ba wani abu ya same ni. Kai da kake kallo na baka je ba wani abu ya same ka. So maybe the time has come for us to learn. Mu koyi darasi. These are people who died for nothing. Yes, they died for nothing. Yanzu ake nan wai da ji a nemi compensation abawa families su ma sun karbi su ci banza kai da ka mutu banza. That's it. So mu gano waɗannan abubuwa ga hoton Professor Aaron Michael Kwe, former Speaker of Parliament, where Graphic has paid dues to national development. Magana da yayi kenan mun san wato takardar jarida Daily Graphic tana bikin wato tsawon shekaru 75 tun da aka kafa ta shin shi wannan babban mutum yayi wanga magana with 12.16 billion MDA payment claims rejected. Verification window opens until November 7. Tukunan kasa nan wai State Housing Company takes steps to recover outstanding debt. So labaran nan kenan da kai kan da Daily Graphic newspaper mu duba da Ghanaian Times. So it is all about Muntaka Mubarak da wato press wato engagements da yayi jiya where electoral violence from 2020 to 2024, government to compensate victims. I talked about the compensation. The compensation will come. They will give you the compensation. You the victim. Are you going to benefit from it? No. Yanzu wani babanka, wani rafaninka, ko kuwa matanka, su da suka matan ma maybe yanzu ta yi aure. Da kaje kai aka halbe ka aka kashe kan nan, ka bar matan nan yanzu maybe ta yi aure. Tana ka kwanci kan gadon wani daban. Amma kaga an kira ta ko? Sha za a ce a kai mijinki aka kashe shi 2020 nan. Ga wani 5,000 cedis, ga wani 10,000 cedis. Ta karbi ta je ta dafa ma namiji sabo abinci ya ci. You see the reason why you don't have to go and fight for a politician. Now they are talking about compensation. And this compensation, ko likafarin da aka bisa ka da shi ba shi ya sai ba. Are you listening to me? This compensation they are going to give your family members did not even contribute towards your barrier. Because you died in 2020. I'm burying ka ya kai yanzu aka ka rube ka wuce. So don't be the next victim.
leave politicians to do their business. It's business that they are doing. Ni da kan ga me muke samu ciki ba abin da muke samu ciki sam amma kaga wani sa'irin ma ita da ta encourage danta tashi kaje policing center nan ba mu yadda ke da wa mu tashi mu je kai da wa da yan nisi suka zo power na wani ya san ka ana rarraba position wani ya kira ka ya tambaye ka ci abinci ma balle ya baka position unkundi a unkuni it's a dura about one maybe it is your civic right yeah when it's it is my responsibility so kai ka je ka vote but ka vote ka kare zo gida zo ka je ka kwanta Ghana ba sata election duk wanda dai ce ma Ghana ana ya sata election kariya mi sheki ba sata election su politicians sun sa abin da suke ciki an cibe shi ne wani dan wa ban fadi suna ba da ya tashi ya ce ya win da bai win ba ya win haka bin yake so mun yi demokradiyya ga tun 1992 up till now by now ya kamaci mu citizens na mu understand yadda politicians nan suke bai kamaci mu ba politicians dama har wayo suna rudan mu ba kaga mutum ya tashi wai da shi coalition center dai je wai mushe su ce ku tashi ku fito let us go and defend the ballot. It is about our future. No, it is about the future of the politician. It is not about your future. Why ga maka kama is about your future? No. The politician is always only urging you to go and die. Even wannan lokaci ka je wuri ana kuwa nan shi ba shi wurin. Shi politician nan ba shi wurin. Those who are going to benefit, they are his close family, relatives. But when you go there at the coalition center, you don't see them there. Kaga dan talaka, shi ke wurin. Tafiya ma yayi kwashi nisan wuri. Ko kuwa tsawon anya ya zo wurin ko mota bai shiga ba, kafan shi duka kura, shi dai zo ya saya yana kara. To kana kara kana son ka cause mayhem, police ya halbe kai kashe ka ya kashe ka banza. An zo a yi investigation a ce police da soja su suka kashe mutane bakwai ciki. Trust me, ba wanda zai ja kunne su. Because the police service will never disown their people. The military, they will never disown their people. They will never. Kaga wani police na rike da bindiga, sheje na face police. Yana nuna takadaranci. Pa an albe shi ya mutu, ka mutu banza. So maybe we should learn those things. And I'm saying that compensation gada da basu, even if it is 1 billion cedis, may contribute towards even likafani da aka doki aka bisa ka da shi ba. Because you died in 2020, you died in 2024. Da ka mutu no an bisa ka. Matanka da ka bari yanzu ta ya aure. Kudin ga ita da doki a ba, ita da sabon mijinta su ci. Mu learn sense kadam. Shugaban kasa John Dramani Mahama, where global cooperation crucial to curbing illicit financial flows. To kunna we integrate internal auditors into GIFMIS, according to Professor Atuguba. To kunna finally, rice farmers renew call for adequate investment in local production. I think fanni da yake nan da ya kamaci kasa ya mai da hankalin shi kai rice farming, because kowane shekara ba kudin wasa Ghana muke kashewa wurin da importation of rice a cikin kasan nan ba. Mu duba the Daily Post newspaper, front page in Daily Post newspaper ga hoton shugaban kasa John Dramani Mahama, sama can ga shi interior minister Muntaka Muhammad Mubarak, tukunan ga hoton wuntumi. Where Ghana's president wants to prove Ghana and all of Africa can stand on its own. How can we stand on our own when we are, as I'm speaking, we are on an IMF program? That is what is sustaining us.
And I repeat, this thing we are seeing about the economy is the IMF program. But muftakai yo no munkoma gidanjia. Because the fundamentals are not right. Yes, they are not right. And we've talked about it. We do not have a single politician in this country or a single leader in this country. The political will. You take the bold measures and steps. The damusamu fundamentals nang suikyo. The day bar su zama wani ginchiki ko tushe da kasan nan da ta yi da ta sai akai ta samu ci gaba da take bukata. We don't have it. So these things, Akufo-Addo said it. Ghana beyond it. Ghana beyond it. Ghana beyond it. Yetisi kanso yebre. Yetisi kanso yebre. At the end of the day, what happened? Hey, they even swore that they were not going to the IMF. They will never go to the IMF. Any government that goes to the IMF has failed. In the end, they went there. And today, we are still on the IMF program. And I'm saying that the gains we are seeing today, they are not new. We've seen such gains, similar ones. In 2017, we saw it. Under Akufo-Addo. The Akufo-Addo yao karagar mulki in 2017. Haka no abin yaki. The economic indicators, they were strong. Soon out. Or they didn't. They did. We saw similar stories like this. President Akufo-Addo wants to prove Ghana and all Africa can stand on their own. We saw them. Do you remember that famous speech by President Akufo-Addo? Lokacin da shi da shugaban kasan Faransa Macron ya gaggaya ma turawan nan maganan da yake so. That was before COVID. Kace shugaban kasan Ghana ya nuna Ghana ta siya kan kafanta yancin kanta. Witi sram. Bai kai ko ina ba. So Ghana's president wants to prove Ghana and all of Africa can stand on its own. We cannot stand on our own as long as we remain a colony economically to the whites. Yes. Sunan they we mun samu yancin kanmu ne kan siyasa. Now even with that, they are using economy mu tattalin arziki mu da shi ake control mu. You say you are standing on your own, and every year you are on an IMF program. 17 times, 18 times, your economy is on an IMF program. And anytime the economy in Ghana bash an IMF program, the economy is in a mess, irrespective of who is in power. Kowane lokaci da ka ga economy in Ghana, economy in Ghana na sai kan kafan shi duka. Je ka check, we are on an IMF program, or we are just coming off. I can cite the examples to lokacin Rawlings, lokacin Kufuor, lokacin Mills, lokacin Mahama first term, lokacin Akufo-Addo, lokacin Mahama second term. Lokacin da Ghana muka samu walwala da Akufo-Addo. Lokacin da Ghana muka samu walwala, muka samu wani nasuwa na tattalin arzikin kasa. Those were the days that IMF program John Mahama AJ subscribe. Yeah, elapsed into 2017-2018. So that's because Zuma suka extend this kadang. Those were the days that muka Baumie Tashi have arrested the dollar. I've arrested the dollar and I've given the keys to the IGP. Those were the days. And it looked like they were performing some magic. It looked like we had the best brains when it comes to the management of the economy at that time. What didn't they say? Balokaci ya ba muka gano. Muna nan da COVID-19 zo buga kai pa.
Sana you need control over our own economy. So Ghana's president wants to prove that to prove Ghana and all Africa can stand on its own. It's not true. See, we cannot stand on our own because we are still relying on them. Ababa muke bukata, rice farmers are crying. Rice farmers are here crying. How can your economy stand on its own when every year you are spending billions of dollars to import rice? Common rice. That's not muna da kasa. This Bota enclave, the Kizube Wuring. Muna da kasa. The anya ino man shinkafa shekara. Ba stop. But where is the political will? Ba political will. Ba shinam. Shesa wan baboni dadin baki bane. No. Shugaban kasa John Dramani Mahama. Yentimi. Yentimi. Ya kamachi mu duba the fundamentals now. Mu duba wannan more. Storing Muntakar na kuma 21 suspects identified in election violence. Probe 9 arrested. Warrants issued for arrest of others. Interior Minister. Tukunam Untumi's double Galamsey case adjourned as prosecution flips Akunta JM into state witness. Munsang yanda AG ya want convince she don't want to me management. Every yanzu she is a witness on behalf of the state. Kuko dey zama witness against Wontumi. She said she must drop charges in the aka Dibia Kanshi. So those are the newspapers that the Safinga Minti Gomasha Shida after 8. How are you kuna kallon Tsarin Safiya tare da ni Malam Fari newspapers nan ke da labarai da ke ciki. Wannan way, good morning to you. To combat corruption in Ghana, we must strengthen institutions, promote transparency, and hold officials accountable. Let's support whistleblowers, blower protection, enhance civic education, and encourage citizen participation in governance. Together, we can foster a culture of integrity and accountability. Don't worry, Aaron Babako Kokomisa Accra Shia Turumana wannan sako akan Baina TV daidai wanga lokaci. Today unfortunately na dasa aya kan shirin nan right now yanzu ga ban na dasa aya kai yanzu insha Allah gobe mun dawo kan allon television ku yaso mu ci gaba da kawo muku shirin Tsarin Safiya. Unfortunately ban yana bude phone ins masu kallo kuma kunya kun shigo ciki ba. Abin da ke ciki ne na tashi mun sake maimaita the semi-finals of the Umma show, the various performances na mun kuma buga muku. Yes, so could relive the semi-finals of the Umma show in the contestants mu suka perform plays on various topics, very important topics as far as Islam is concerned. Laifuka da muke aikatawa musan kaman laifi bane, that su zo su haskaka kai, right from shirk, gambling, da ma neman gafara ma da kanshi from Allah subhanahu wa ta'ala. Sunana Malam Fari. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام،
يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين.